special Queen Patnam Jubilee Kandi special Jesus Minister அவங்களை வாழ்த்தி ஸ்பெஷலாக குக் பண்ணுறோம். சிக்கன் பிரியாணி அண்ட் சிக்கன் கிரேவி, சிக்கன் சூப்பு, சிக்கன் லெக் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். நீங்கள் அப்படி ஆண்டவர் ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவர் தேட மறந்துடாங்க. குயினுக்காண்டி ப்ரே பண்ணுங்க. ஆண்டவரையும் தேடுங்க. ஆண்டவருக்கு ஆசிரியப்பார். சவகட்டை இருக்கும், ஒரு பில்டிங்கை வளர்க்குறதுக்கு இருக்கும். அது நீங்கள் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஆண்டவர் ஆசிரியப்பா ஒரு கனிக்கும் ஒரு ரூபாய்க்கும் ஆண்டவர் திருப்பி 100 மடங்காக திருப்பி தருவார். ஆசிரியப்பார். ஈஸ்வர மினிஸ்டார்வாக குயினை வாழ்த்துகிறோம். Hey guys, welcome to our channel. Sunday special for Queen Platinum Jubilee. On behalf of Jesus Ministry, we're going to praise her for this. This is food, chicken curry, and then chicken soup. And this is tandoori leg fry. We're going to fry them. And then we're going to praise God. And today, this is on behalf of Jesus Ministry for the Queen Platinum Jubilee. I'll show it to you when it gets done. ஆம்லேட் போடுற கடையோட சூப்பராக வருது. நீங்கள் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்டா நீங்கள் எப்படி ஆம்லேட் போட்டு சாப்பிடுங்க. ஒரு 3 பேர் சாப்பிடலாம் அந்த ஆம்லேட். ப்ரெட்டில் வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். Hello guys, this is the omelette. Be good as bread. Big omelette. Big omelette. 5 or 3 people need it or more. I'll show it to you when it gets done. Sunday special Queen Platinum Jubilee அவங்களுக்காண்டி ஸ்பெஷலாக நாங்கள் குக் பண்ணியிருக்கிறோம். ஜீசஸ் மினிஸ்டர் சார்பாக அவங்கள வாழ்த்துகிறோம். குயினையும் இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷல் சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி மேலே போட்டிருக்குது, அண்ட் சிக்கன் கிரேவி அண்ட் சிக்கன் சூப்பு. இந்த வைரஸ் கொரோனா டைமில் சிக்கன் சூப் வச்சு குடிங்க, ஹெல்த்துக்கு நல்லது. கடையை விட நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி சாப்பிட்டா எல்லாருக்கும் நல்லாயிருக்கும். இது சிக்கன் டெவல் பண்ணியிருக்குது, சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணியிருக்குது, ஸ்பெஷல் ஆம்லேட். ஒரு ஆம்லேட் 2 பேர் சாப்பிடலாம். வெங்காயம், ஆனியன், டொமேட்டோலாம் போட்டு ஒரு சலாட். இந்த சிக்கன் ஃப்ரையோட இந்த ஸ்பைசி சோஸ் பண்ணியிருக்கு. அதை தொட்டி சாப்பிட்டா சும்மா தூக்கலாக இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. அப்படியே ஸ்வீட் வச்சுருக்கு லட்டு. குயினை நாங்கள் ஜீசஸ் மினிஸ்டர் சார்பாகவும் எங்கள் குடும்பம் சார்பாகவும் குயினை வாழ்த்துகிறோம். அவங்கள ஐசி நடிச்சிருக்க வாழ்த்துவோம். நீங்களும் ஆண்டவரை தேடுங்க, வீட்டில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. கஷ்டங்கள் வரும்போது ஆண்டவரை கைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவருக்கு உதவி செய்து நீங்கள் ஆசீர்வாதம் இருங்க. ஆண்டவர் உங்களாக ஏற்றுவார். ஆண்டவர் பாருங்கள், 300 ரூபா கிடைக்கும். ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். Hello guys, welcome back to our channel. Today, Queen Platinum Jubilee, very special food. This is chicken biryani. I fried some small pieces of chicken and put it on top. And this is chicken curry, made as a gravy. And this is chicken soup. And it's good for the COVID time, and good for your health. And this is chicken devil. This is chicken leg fry, which is some sauce in there and some mint. This is an omelette we're going to eat with. It'll be good with bread. This is side I'm going to eat it with. You have the extra sauce if you want. This is laddu for dessert. Today we're going to praise God. He did a miracle for you. Praise Him daily. Don't trust in human, trust in God. Today's special food for Queen Platinum Jubilee. We pray for her, and all of you guys pray for her to live a long life and give her good health. On behalf of Jesus Ministry, subscribe to our channel.